This conference will now be recorded. Okay. So in previous session, we discussed about data modeling, right? So in case if you have a more number of tables and if you are importing the more number of tables into Power BI Desktop, and we imported around 5 to 6 tables in previous session, right? So in case if you are going to consume the data from address table, patient table, transaction table, medicine table, doctor's table. So you can consume the fields from all these tables into single visual also. The reason being all the tables are interlinked. All the tables are connected to each other, right? Now you can go to visualization, and in case so each Power BI report will have a multiple pages. So if the page is full, so if you took a few visuals, if the page is full, no, you can take another page. So by clicking on a plus symbol over here, just take another page, and you can rename this page. Right click on this page, you can rename this page. Okay. If you want to duplicate the page, no, so right click here, you can see an option called a duplicate page. So the same visuals, whatever visuals we have in this same page, you want to have in the duplicated page, right? So just duplicate this, you will get the same page. You will get the same page over here with a duplication. You can do some minor changes. So instead of redesigning everything, and if you get a requirement like you have to take all available visuals in this page, so we can do a copy paste. But when you do a copy paste, you know, the internal properties that you set like a filters and all, those filters you won't be able to copy. Like if there is a filter at a page level, that page level filter will not be copied in case if you copy a visual. So by the time if someone says duplicate this page, means replicate this page and take the entire page and do these minor changes, then by the time you go with a duplicate page, right click on duplicate page. If you are duplicating the page, you will get all the properties of the page, right? So fine. Now in case if you want to delete the page, right click and delete page option. So in case if you want to hide it temporarily, so I want to hide a particular page temporarily, but in future I might require this page. If you feel that way, the right click, and here we have an option called hide page. If you hide this page will not be visible when client runs this report. So if you open this report in a Power BI Desktop, you can view this page, but when a client is running this report from a server, by the time this page will not be visible if you hide it. Okay, fine. Any questions on page properties? So now what is a Power BI report? So you will get this simple questions in interview. So what is a Power BI report? Power BI report is nothing but a collection of pages. Okay, collection of pages, you can say collection of pages. Now again they will come back, again they will ask you what is a Power BI page. Page is nothing but a collection of visuals. Okay, we can say collection of visuals is a Power BI page. Then again you might get a question, what is a visual? It's not a collection of colors. Okay. So we can say collection of fields. We can say graphical representation of the data. Okay, fine. Now I'm taking a new page. I'm taking a new page. అన్న ఒక డౌట్. Yes. రిపోర్ట్ కి డాష్ బోర్డ్ కి డిఫరెన్స్ అడిగింది. Report. So I'll give you a hierarchy and just keep this hierarchy. Keep this hierarchy. First, let me take visuals. First fields, visuals, then page, then report, then dashboard. This is a hierarchy. So hierarchy which is there. So first we have to bring fields, nothing but a columns. We'll take multiple columns. We'll take multiple columns and we'll build one visual. Okay, we'll take multiple columns on one and we'll build one visual. We have seen that, right? Table visual తీసుకున్న multiple columns ni visuals లో fit చేసాం. Then we will get a visual. Then we'll take multiple visuals and we'll keep in one page. We'll take multiple visuals and we'll keep in one page, right? So if you just go to this Power BI report, if you go to this Power BI report, we'll take multiple visuals, table visual, and this is another visual. We'll take multiple visuals, we'll keep in one page. Okay. Now, next, we'll take multiple pages. So we'll have a multiple pages and we'll
we'll build this as a one report. One report can have a multiple pages. Next, we'll take multiple reports. We'll take multiple data from multiple reports and we'll build one dashboard. This is a hierarchy. This is a very, very important hierarchy. Okay. Fields will take multiple, will consume multiple fields for building one visual, and will take multiple visuals to build one page, and will take multiple pages. We can take multiple pages to build one report, and we can take data from multiple report to build one dashboard. This is a hierarchy. Okay, so whatever reports that we are developing in Power BI Desktop, here this is a part. We are covering field section in Power BI Desktop, we are covering visuals in Power BI Desktop, we are covering pages, and we are covering report. Dashboard is out of syllabus in Power BI Desktop. This option is available in Power BI service. This option is available in Power BI service, and these four are available in Power BI Desktop. This is another difference. So Desktop feature is available in Power BI service, and these four available in Power BI Desktop. So keep this a hierarchy, and it's a very, very important hierarchy. Next, any other questions? Fine. Next, so as we were talking, right? So we have imported multiple tables into Power BI Desktop. Then we can consume the fields from multiple tables into single visual, right? So now I'm taking a new page. Inside a new page, I'm going to take a table visual, as we are familiar with the pay, right? As we are familiar with the table visual. Now, next. So over here, we have a transaction table, patient table, medicine table, doctor's table. But doctor's table is connected to patient transaction table. Medicine table is directly connected to transaction table. Patient table is directly connected to transaction table. I want to show patient name first. Patient name, drag and drop into field section. Then what medicine he visited doctor I want to show, and what is the medicine that he got from his doctor. Medicine name I want to show, and address from where he is coming, where he came. Okay, address I want to show. Okay, see here, patient name. If you look at this data, if you look at this data, patient name is coming from patient table, and doctor name is coming from doctor's table, and medicine name is coming from medicine table, address is coming from address table, right? So how, now we are in a single visual, we are showing data from multiple data sets. Reason being, so the every data like patient and doctor's data ఇక్కడ bind అయిందంటే because of transaction table. So there is no relationship between patient table and medicine table directly. There is no relationship between patient and doctor's table, right? So all these tables are connected to a transaction table. Now we can use all these fields. That's the reason we want to go to, we have to go through data modeling, right? Any questions on data modeling is very, very important. When we go for data modeling is, if you are importing more than one table into a Power BI Desktop, by that time we require data modeling, and we have seen how we perform a data modeling in this particular model section, right? What in case if you are not comfortable while giving interview, while just talking about Power BI Desktop with others, right? If you are not comfortable on data modeling, you can say in my project design there is only one table available, so ETL developers fill every detail into single table. So అది కూడా పాసిబుల్ అవుతుందండి. SSIS developers కావాల్సిన ఈ అడ్రస్ ఇన్ఫర్మేషన్, డాక్టర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, మెడిసిన్, పేషెంట్ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ సింగిల్ టేబుల్ లో లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దే విల్ డిజైన్ దట్ వే. ఓకే, మీరేం చెప్పొచ్చు అంటే, ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ అండ్ డేటా మోడలింగ్, ఎక్స్ప్లెయినింగ్ రిలేషన్షిప్స్, ఎక్స్ప్లెయినింగ్ క్రాస్ ఫిల్టర్, ఎక్స్ప్లెయినింగ్ cardinality, if you're not comfortable అనుకుంటే, then you can just simply mention we used to take only one table from database, by so the data modeling was not required. We didn't do a data modeling, reason being we imported only single table into Power BI Desktop. So single table import చేసుకున్న data modeling అక్కర్లేదు కదా, snowflake scheme అక్కర్లేదు, star scheme అక్కర్లేదు. Okay, any questions so far on data modeling? Now in today's session we are going to discuss the few visuals like card visual, multi-chord, and pie chart, donut chart. Okay, fine. Let's start with the card visual. So go to Power BI Desktop.
and here is the card visual. This is a card visual. Yes, remove it. Go to page 1. Here, double click, you will get a card visual. If you want to show single aggregated value in a Power BI desktop report, then we can use a card visual. So when we use a card visual, if you want to show single aggregated value, I'll show you what is mean by single aggregated value. I'll show you single aggregated value. Just a second. So select star from EMP, select and execute. Now, so these are the details, right? Employee details. Now, what is meant by single aggregated value? Select sum of salary from EMP. This is a single aggregated value. So we call this value 29,025 rupees. We call this as a single aggregated value. So if you want to show single aggregate, whether it is a sum value, whether it is an average value, whether it is a minimum value, maximum value, or distinct count value, so it should be an aggregated value. In case if you want to show single aggregated value in a Power BI report separately with a design, with a box design, then we'll use a chord visual. Only we can show single aggregated value. We cannot show multiple aggregated values. Clear? So let me take it to the new sheet. So go to new page and take a visual and over here. So this is a single card visual. Now we can take only one field inside of it. Only one field is allowed. One column is allowed inside it. So if you want to show sum of salary, complete the sum of salary, salary drag and drop చేయండి field. Now it is showing 29,000 in thousands లో షో చేస్తుంది కదా. So now if you want to show detailed data, then go to formatting, select this visual, go to formatting option, just format option. Here you can see a formats available. So general category label కి వెళ్దాం. Category means category group means here we have a salary, right? We call this column name as a category. If you want to rename the column name, so how do we rename a column name? Do you remember how do we rename column name? Here we have to double click and here we have to rename. So మనం డైరెక్ట్ గా విజువల్స్ లో అడ్రస్ రీనేమ్ చేయలేమండి. సో నోట్ ఇట్. సో we in SSRS we are allowed to rename in header visuals లో మనం rename చేసుకోవచ్చు SSRS లో, but in case of Power BI we cannot rename headers or fields in a visual. In visuals are not editable. Okay, whatever you want to edit in a visual, you have to edit in a field section edit చేసుకోవాలి. Okay, now so what is this value 29? So just we salary value ni just drag and drop chesam, but it is showing 29,000 something, right? So what exactly this value is? A sum value or it is a maximum value, minimum value? If you want to find out aggregate function which was applied on this particular field, click on down arrow. So down arrow click cheyandi. Now you can see sum is applied. In case if you want to have an average, click on average. Now it will show average salary. 2000, around 2000 is the average salary. In case if you want to show maximum salary, so it will show the maximum salary is a 5,000. And if you want to show minimum salary, just click on this, it will show minimum salary. So these are the functions, various functions we can apply on this particular field, but only one field is allowed. Only one field is allowed. We cannot take more than one field. Reason being, in case, okay, if you want to show exact figure, what is mean by exact figure? If you want to show some particular value, no, we have to build that logic. Okay, so if you are taking a column, it always shows aggregated value. It always shows aggregated value, whether it is sum, min, max, or count value. In case if you want to show some exact number which is not aggregated number, we have to build a logic in the backend. So we have to build a logic. Okay, logic build చేసుకొని రావాలి ఇక్కడికి. Okay, fine. Next, so if you try to take another field, if you try to take another field, I am trying to take another field. So now which is replaced with the commission. So salary which is a commission to replace in, which means a salary single code always takes a single column as an input. If you are trying to replace, if you are trying to add another field, which will be replaced, the old field will be replaced with a new field. Clear? So single card takes only one field. That too, it shows only aggregated value, whether it is a
Sum value, average value, minimum, maximum, or count values. Clear. Now let's get into formatting options. So we are clear on functionality, right? So where we use this visual, so we will talk about. Let's talk about functionality first. Then we will talk about a usage in the report. Now, if you want to apply background colors, font, everything, no, then get into a formatting tab. So here, format your visual. Click on a format your visual. And now over here, category is on. Category means SAL is a category name. In case if you don't want to have a category, off it, off this is in. Then go to the call out values, call out. All the options are renamed and so previous version ki version chala variation option names అని చేంజ్ చేసేసారు ఈవెన్ నేను కూడా గో త్రూ అవ్వలేదు 1 month బ్యాక్ రిలీజ్ అయిన వర్షన్ ఇవి సో అన్ని రీనేమ్ చేసి లెట్స్ ట్రై దిస్ సో calibri and display units is so display is none but an actual value display అవుతుంది this is the actual value right in case if you want to display the value actual value then here under display units you can select a none option if you take a none option which will display uh, okay so if you take a none option which will display actual value okay exact value ఉంటుంది నేను thousands లో show చేస్తాను okay fine fine if you want to show the value in zeros no so నా ఈ value none option తీసుకోండి thousands లో show చేయాలంటే thousands by default it is showing in thousands by default a card visual is showing in thousands in case if you want to show detailed number then take none option it will show detailed number decimals control చేయొచ్చు there should be some option over here decimals వచ్చేసి zero decimals ఉందనుకోండి value decimals in case if you want to show two decimals select two over here so this is a new option decimal option it came in latest version okay next bold italic and underline so you can just format this number by using these options bold italic underline then color you can mention so color of the letters so blue letters so black letters so colors of the letters black ఉంచండి బాగుంటుంది okay display so first font family ఈ number show చేస్తున్నాం కదా so what is the font family so calibri is a font family and font size 45 then bold italic underline we are familiar with these options and color for foreground color of the numbers foreground color display units and decimals in case if you want to have a decimal values two decimals కావాలంటే two select చేసుకోండి in case if you don't want to have a decimals let it be okay now so other formatting only I can see only two formatting options over here sell out value and sell value sell out value means this number value so number related formats and category means here we show the column name salary sal is a column name so I don't want the column name right now just off it now if you go on, if you want to show if you want to see additional formatting options so they have segregated formatting options under two sections visual section general section so they have segregated a formatting before this version no? If you are using old version of power bi if you are using old version of power bi all formatting options are available under single tab but in a latest version microsoft has segregated the formatting options into two tabs visual tab which are common properties and general properties they have segregated into some other place now to put a title to the visual so visual key title better ante so ఈ visuals ని formatting options they have segregated into two tabs visual tab and general tab this applies to all visuals not only for card visual this applies to all visuals we have in a store microsoft we custom visuals ki same properties ఏ ఉంటాయి and default visuals కూడా same properties now go to general click on a general and over here in case if you want to have a title to your card visual title కావాలి మీ card visual కి we will let's make it attractive one let's make it attractive so let's have a title now what information we are showing what information we are showing in this box total salary right total salary and line total salary now so font family is just calibri in case if you want to increase the font size of your title 20 సరిపోతుంది 25 మధ్య 25 okay decent bold heading 3 sizes and heading 3 మీరు HTML బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే HTML ట్యాగ్ 1 HTML 2 3 4 5 అంటే సైజెస్ ఉంటాయి ఓకేనా హెడర్ సైజెస్ మీరు ట్రై చేయండి బై డిఫాల్ట్ 3 ఓకే 25 బోల్డ్ దెన్ లిటిల్ కమ్ డౌన్ టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి మనం అదే ఉంచుదామా
text color I will make it as a white. Foreground color వచ్చి white పెడతాను. Background color something else, some background color. Okay, middle alignment, perfect. So fine, right? So familiar formatting options and so heading, title. FX means to write an expression. We will discuss about it. Okay, in case if you want to bring the color dynamically by mixing colors, మన RGB colors mix చేసాం కదా, మళ్ళీ మీరు మిక్స్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సేమ్ రూల్స్, గ్రేడియంట్ రూల్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొచ్చుకోవాలి. ఓకేనా, కలర్స్ మిక్సప్ కలర్స్ చేసుకోవడానికి, మోర్ కలర్స్. మళ్ళీ మీరు ఆర్జీబీ కలర్స్ని తీసుకుని మిక్స్ చేసుకున్న కలర్ చేసుకుంటానంటే ఎఫెక్ట్స్కి వెళ్ళండి. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎఫెక్ట్స్, నో జస్ట్ click on FX. Here we can see three properties: gradient, rules, field value. If you are bringing a color from database, then you use the last option. If you are writing case one statement like IIF statement, go to the rules. Gradient means here you can just based on the smallest value and biggest value with dependent on the again you can mix a colors, more RGB colors mix చేసుకోవచ్చు. Okay, cancel it. Now so heading is fine. Heading title is H3 tag, Calibri 25 size, fine. Bold, foreground color I set to white, then background color set చేసాం, middle set చేసాం, wrap text చేసాం, wrap text. Okay, title is completed. So now border set చేద్దాం. Go to formatting options, here general. Yeah, we will discuss rules option. There is one simple concept we have to discuss, after that we'll discuss. Now go to effects and background. So in case if you want to change the background of your visual card visual, you can change the background. And transparency you can adjust. మరి థిక్గా ఉందనుకోండి, ట్రాన్స్పరెన్సీ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి, అంటే లుక్ అండ్ ఫీల్ బెటర్ కావడం కోసం మాత్రం. ఓకే, సో ఒక కలర్ సెట్ చేసిన తర్వాత మీకు కొంచెం ట్రాన్స్పరెన్సీ, మరీ హార్డ్ కలర్ అప్లై చేశారనుకోండి, కొంచెం థిక్ కలర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత థిక్ కలర్ ఉండకుండా కొంచెం ట్రాన్స్పరెన్సీ, కొంచెం థిక్నెస్ తగ్గాలనుకోండి, ట్రాన్స్పరెన్సీ యూస్ చేసుకోండి. సో ఇంకా థిక్ కావాలంటే ఓకే, దట్స్ ఫైన్, బట్ థిక్నెస్ కొంచెం డిక్రీజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటే జస్ట్ డిక్రీజ్ చేసుకోండి, కొంచెం మరీ హార్డ్గా ఉండడం కోసం. ఓకే, థిక్నెస్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, విజువల్ బోర్డర్, విజువల్కి బోర్డర్ ఆఫ్ వస్తానికి బై డిఫాల్ట్ ఆఫ్లో ఉంది, సో లెట్ ఇట్ ఆన్. సో ఆన్ చేద్దాం. 1 second అండ్ ఐమ్ గెటింగ్ ఆన్. ఓకే, సో నౌ ఇన్ కేస్ బోర్డర్స్ లేవు కదా, బోర్డర్స్ సెట్ చేయాలి. లెట్స్ సెట్ ఏ బోర్డర్స్ సెట్ చేద్దాం. గో టు జనరల్ ప్రాపర్టీస్, ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్ళి, దెన్ ఓవర్ హియర్ వీ హ్యావ్ అ విజువల్ బోర్డర్ ఆప్షన్. సెలెక్ట్ విజువల్ బోర్డర్ ఆప్షన్. సో బోర్డర్ ఆన్ చేసేసాం, బై డిఫాల్ట్గా ఆఫ్లో ఉందండి, నాకు ఆఫ్ ఆన్ చేద్దాం. బోర్డర్ కలర్ బ్లాక్ పెడతారా? సో యూజువల్గా బ్లాకే ఉంటుంది బోర్డర్ కలర్. ఓకే, పిక్సెల్స్ మీకు ఇంకా బోర్డర్ స్ట్రాంగ్గా కావాలనుకోండి, 2pt బోర్డర్ పెడతారు. 2pt బోర్డర్ పెడితే కొంచెం థిక్నెస్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఫైన్. సో గో టు జనరల్ ఫార్మాటింగ్, ఎఫెక్ట్స్, అండ్ ఓవర్ హియర్ బోర్డర్ సెట్ చేసాం. షాడో ఇంపాక్ట్ బోర్డర్ సెట్ చేసాం. సో విజువల్కి రైట్ సైడ్ బోర్డర్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ షాడో ఇంపాక్ట్ కావాలనుకోండి, షాడో కూడా ఆన్ చేసుకోండి. షాడో ఇంపాక్ట్ వచ్చింది. సో వెన్ వి ఇమీడియట్గా ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ షాడో ఇంపాక్ట్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ, ఈ షాడో ఇంపాక్ట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ దిస్ షాడో ఇంపాక్ట్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్, షాడో ఇంపాక్ట్ వచ్చేసి ఇన్సైడ్ కావాలా లేదా అవుట్ సైడ్ కావాలా ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. హియర్ వీ కెన్ డిఫైన్ ఎఫెక్ట్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఇన్సైడ్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇన్సైడ్, దో షాడో ఇంపాక్ట్ ఏముంటుందంటే ఇన్సైడ్ ఉంటుంది, కార్డ్ విజువల్ లోపల ఇన్సైడ్ ఉంటుంది షాడో. సో అవుట్ సైడ్ కావాలంటే అవుట్ సైడ్. సో లెట్స్ ప్రిఫర్ ఇన్సైడ్. ఓకే, పొజిషన్ బాటమ్ రైట్. సో మీకు ఏ పొజిషన్లో కావాలి, బాటమ్ రైట్, బాటమ్ లెఫ్ట్ ఉంది కదా. సో బాటమ్ లెఫ్ట్లో కావాలనుకోండి, ఈ ఉంది కదా షాడో ఇంపాక్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ బాటమ్ లెఫ్ట్, సో పొజిషన్ వేర్ డూ యూ వాంట్ దట్ షాడో ఎఫెక్ట్. సో షాడో ఎఫెక్ట్ కావాలి ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్, ఈ షాడో ఇంపాక్ట్. దెన్ సో ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ దట్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంట్ పొజిషన్. సో కార్డ్ విజువల్ బాటమ్ లెఫ్ట్లో కావాలి, బాటమ్ రైట్లో కావాలి, బాటంలో కావాలి, ఆప్షన్ పొజిషన్ వీ కెన్ సెలెక్ట్. హియర్ సెంటర్లో కావాలి షాడో ఇంపాక్ట్, you can select it option wherever you want wherever you want to have a shadow impact now. So
You try all the options, and I'm not very good at these formatting options. And so you try all these options. Take your own time, try these options. Now FX API, shadow API. Now just select FX, go to header icons. Header ni on లో ఉంది, ఆఫ్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూద్దాం సార్. సో header icons, let's set some background color to the header icons and let's see. Okay, header icons అంటే ఇవి. ఇక్కడ మనకి విజువల్ ఉన్నది ఆఫ్ చేసేసింది. Here we have two options, right? So we will discuss about these two options. We use these two options. We will discuss about. So they renamed with a different header icons tooltip property. So this is very, very important. Do you remember what is meant by tooltip? What is meant by tooltip property? We have discussed in SSRS. We discussed in SSRS. What is meant by tooltip property? Identification. What about others? Anyone remember a tooltip? It will show some additional information. When we place a cursor, if you want to show additional information, so we will enable tooltip property. If you remember in SSRS report, while discussing about charts, right? So charts, yes, to show when we place a cursor on any visual, when we place a cursor on any visual, if you want to show additional information, right now in this particular card, no, in this particular card we are showing only total salary. In case if you want to show, in case if you want to show commission value when we place a cursor on this, right? So then by default గా టూల్ టిప్ ఆన్ లో ఉంటుంది, SSRS లో by default గా టూల్ టిప్ ఆఫ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, select this visual, go to formatting options and here general section like వెళ్ళండి. Here we have a tool tip, so off on చేయండి. So now what exactly you want to show on a tooltip options? So tooltip report page, okay, page auto, text, and if here we don't have an option to tooltip on చేయండి. Then if you go to field section, here we have a tooltip. There should be a tooltip. So ఈ particular visual tooltip enable లేదని. Okay, so we will discuss about other visuals. We will discuss other visuals. Any questions on a single quad? We can show single aggregated value like this. In case if you want to show total salary, so this is how we can present total salary value. So similar way, if client is asking to show total commission value, then copy paste the same visual and take it. Now we can just format this, right? Single aggregated value. So just remove this field and take a commission field into it. Now we have to change the header title, right? So to change the title, we have to go to formatting options here. Under this, go to title section. Over here, we have to change as a total commission, right? Total commission. Any questions on a single quad? Setting up title, setting up background colors, borders, and then showing a single aggregated value. Any questions so far? Fine. Next visual. We'll go to next visual. We'll go to the basics. When we develop a reports, now we will discuss all these options. Multi-card. So card visual shows a single aggregated value. Card visual shows a single aggregated value. In case if you want to show multiple aggregated values in a same multiple aggregated values like sum of commission, sum of salary in one card, right? Then we use a multi-card visual in Power BI Desktop. So single card shows only single aggregated value, but multi-card shows multiple aggregated value. The example ఏంటి అంటే, so in case if in a single card, if you want to show both sum of salary and sum of commission, so sum of commission, sum of salary, both if you want to show, then we can go to multi-card and we can use this. So 29025 is sum of salary and 22200 is the sum of commission. If you want to show both aggregated values in a single card, then we have to use a multi-card visual in Power BI Desktop. Okay, let's go to Power BI Desktop and take the multi-card. Here is the multi-card visual, multi-row card. We call it as a multi-row card. Select it and కొంచెం top లో arrange చేసుకున్నాం. Okay, done. Next, take multi-row card. So in a multi-row card, the first thing, whenever you are taking a visual, you have to concentrate on
what are the fields we are going to show in this particular visual. So now if you are taking only numerical fields, the same point I'm mentioning, if you are taking any numerical column into any visual, by default it applies a sum, but now it is showing sum of salary. Now, if you take other numerical field, it will show sum of salary and sum of commission. Just look at this particular multi-row card. It is showing sum of salary as a 29025 and sum of commission is a 2200, right? If you take any other numerical field, again it will do the same job. But so in case in a multi-row card, if you are taking all numerical columns, it will perform by default, it will go for a sum operation. It will show sum of salary and sum of commission. Now, I am not taking both the numerical columns. I took one salary column, numerical column, and one string column. This column. Now, how it reacts, it will show each job wise sum of salary. If you look at this code, it is showing each job wise sum of salary. So it's a basic point in Power BI Desktop when you are playing with the visuals, right? There are hundreds of visuals available in Power BI store. I cannot take you through each and every visual, so you have to start thinking generically. Generic thinking start here. So each and every visual, if you are taking a numerical columns, by default it applies any one aggregate function. And if you are taking one string column and one numerical column, in this particular case, if you look at this data now, over here, I took one salary column, numerical column, and string column. Now it is showing each job wise sum of salary. So multi-row card is used to show multiple aggregated values. But in case if you are taking only one numerical column, it will act as a single card. In case if you are showing only single aggregated value on count, in case if you are showing a single aggregated value, then it acts like a card visual. Formats, everything is similar formats general section like any similar formats ఉంటాయి. There is no change in the formatting options. But you are allowed to take multiple fields. That is only the one extra feature we get in a multi-row card. We are allowed to take multiple fields, but in a single card we are not allowed to take a multiple fields. Over here we are allowed to take multiple fields. If you are taking both multiple numerical field, it will show aggregated value like this. In case if you take any job field, again each job wise sum of salary, each job wise కొంచెం. So each job wise sum of salary, so sum of salary each job wise and each job wise commission. Okay, so now if you are taking two numerical fields, salary and commission, I took two numerical fields into this particular visual, and along with these two numerical fields I also selected job field. Right now it will show each job wise sum of salary, sum of commission. So group by class మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మిమ్మల్ని వదలదండి. ఓకే, సో గ్రూప్ బై క్లాస్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ బెటర్ టు లెర్న్. ఓకేనా, సో మీరు పవర్ బిఐలోకి వెళ్ళినా, డాక్స్లోకి వెళ్ళినా, సరే ఎస్ఎస్ఐఎస్లోకి వెళ్ళినా, ఇంకా ఏ టూల్లోకి వెళ్ళినా పవర్ బిఐ గ్రూప్ బై క్లాస్ అలాంగ్ విత్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ మిమ్మల్ని ఎక్కడికి వదలదు. ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫార్ ఆన్ దిస్ multi-card visual? So right now I want to show only job wise sum of salary, each job wise sum of salary in a different way. Let's see formatting options. Let's see a formatting options. Let's see a formatting options for this. Okay, now let's go to formatting options. Now over here, go to call out of values, font family environment Calibri na, our favorite family Calibri, and increase to 20 increase చేసుకోండి. then bold కావాలా, so bold. Okay, in case you can go with your own options. So better look and feel is the main thing. Category అవసరం ఉందా మీకు? category means salary అండి. Category is salary. If you don't want to show salary, so it looks better, no? So manager 8,275, salesman 5,600. సో కేటగిరీ అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద కాలం, మనం ఏ కాలం యూస్ చేస్తున్నాం, సాలరీ వాల్యూకి ఏ కాలం అయితే యూస్ చేస్తున్నాం ఆ కాలం నేమ్ షో చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు షో దట్ కాలం నేమ్, జస్ట్ ఆఫ్ చేసేసింది, కేటగిరీ లేబుల్స్ ఆఫ్ చేసేసేసింది. ఓకే,
Now manager. Okay, now cards extra. Upload font family. Again Calibri. So మనం అక్కడ 15 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 15 తీసుకుంటాము. సో జాబ్ నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయడానికి 20 తీసుకున్నాం. లెట్స్ టేక్ 20. కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఓకే, మేనేజర్, సేల్స్మెన్, ప్రెసిడెంట్, క్లర్క్, అనలిస్ట్ అండ్ ఎస్ఎస్సి. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చి బ్లాకే తీసుకుందాం అండి. లెట్స్ టేక్ బ్లాక్. బ్లాక్ తీసేసుకుని బాగుంటుంది. ఓకే, ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్, స్టైల్స్కి వెళ్దాం. స్టైల్స్ ప్రీ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఏమండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ doesn't look good. If you are fine with this, let's keep it. Okay, ఒకవేళ థిక్నెస్ కొంచెం దగ్గర చేసుకోవాలంటే ప్యాడింగ్. ఓకే, ప్యాడింగ్ ఆప్షన్, that's fine. Now go to this general section. Here we will have only one title, but problem over here is each card will have a separate title, but here multi-card, each visual will have only one title, and each and every card will have only one title. So each and every card will have only one title. Here we are showing each job a sum of salary, right? Now you can have only one title, single title మాత్రమే అలో ఉంటుంది. టైటిల్ కి వెళ్ళండి, ఆన్ చేసుకోండి. Yes, if you want to put some title, job wise sum of salary, job wise total salary, job wise total salary, and heading 3 font family వచ్చి Calibri, కొంచెం heading 20 చేసుకో. మిడిల్ టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి వైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి సమ్ థిక్ కలర్ తీసుకోండి. ఓకే, wrap text like తీసేసి. Okay, in case if you want to set any extra effects like shadow impact, borders కావాలి, so visual border కావాలి, visual borders కావాలి. Let's have a borders. Now shadow impact, so shadow impact కావాలి, then take inside or outside, so inside తీసుకోండి. Okay, just go through these formatting options, and I'm not very good at these formatting options, so I'm not interested on these formatting options. You go through each and every option and let's see how it is reacting. Okay, this is not real, that's fine. Okay, any questions so far on multi-row? The functionality is very, very important. So try to understand the functionality. So here a single card is showing single aggregated value, whereas multi-row card is showing multiple aggregated value. So we can show job-wise aggregated value, like a group by class, job-wise aggregated value as a textual format. And if you take only numerical columns, it will show single aggregated value. Okay, we can take multiple numerical columns as well. Fine. Any questions so far on these two visuals? Card visual and multi-card, these two visuals. Fine. Next, pie chart. Pie chart and donut. Let's discuss about pie chart and donut chart. Go to PowerBI Desktop. Here you can see a pie chart over here. Just take a pie chart. So first, when do we prefer a pie chart in developing PowerBI reports? First point, when do we prefer a pie chart? In case if you want to show each job wise sum of salary, each department wise sum of salary, each region wise sales, each region wise sales. When you have less, each region means like client is trading in 5 regions, we can go for this. Less number of regions, there should be less number of regions. And so when do we prefer? When we have a less number of regions, means if you want to see last 2 years data, we can show in a pie chart. Like each region wise you should have a less number of regions అండి. ఈచ్ విలేజ్ వైజ్ అని అనుకోండి. ఒక స్టేట్లో ఎన్ని విలేజెస్ ఉంటాయి, ఒక ఇండియాలో ఒక స్టేట్లో ఎన్ని విలేజెస్ ఉంటాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ విలేజెస్ ఉంటాయి కదా. ఈచ్ విలేజ్ వైజ్ రెవెన్యూ వీ కెనాట్ గో విత్ దిస్ విజువల్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ షో ఈచ్ విలేజ్ వైజ్ రెవెన్యూ, అసలు క్లయింట్కి అర్థం కాదు ఈ పర్టికులర్ విజువల్. సో నంబర్ ఆఫ్ regions very less గా ఉన్నప్పుడు, if you have very less number of regions, each region wise sales if you want to show, and if you have very less number of regions, then we prefer a pie chart or donut chart. Okay, let's take a pie chart. Now here we have to take for to this visual, if you want to show the data in this particular visual, it requires one string field and one numerical field. One string field is want to show job wise, each job wise, just select a job,
Next, each job wise salary. I want to show each job wise salary. Now it is showing multiple jobs, right? So here job is a manager salary, and job is salesman salary, and president salary, and this is a clerk salary. So each job wise, but the labels are matters. Label is visible కావట్లేదు కదా, so labels visible తీసుకున్నాం. So in this particular pie chart we can take two fields. One is a new string field and numerical field. మీకు ఎక్కడ drag and drop చేయాలి. So here you can see under field section you can see legend, values, details and tooltip. There are four options available under this pie chart, no. సో లెజెండ్ లోకి లెజెండ్ లోకి ఏ ఫీల్డ్ డ్రాప్ చేయాలి, స్ట్రింగ్ ఫీల్డ్ డ్రాప్ చేయాలా లేకపోతే న్యూమరికల్ ఫీల్డ్ డ్రాప్ చేయాలా, మీకు కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటే నో నీడ్ టు worry about that. Like as Power BI has artificial intelligence involved, right? You just select a field, it will redirect it. Okay, you just select a field. Now after selecting a field, no, it will analyze the data type. By looking at the data type of the job field, it will analyze the field value and it will push it into right property. Okay, in case if you think Power BI engine is doing a mistake in pushing a fields, then you can just drag and drop it. You can drag and drop it. Clear? Now in case if you are not sure ఏ కాలమ్ లోకి ఏ ప్రాపర్టీలోకి మనం ఈ వాల్యూని పుష్ చేయాలో తెలియకపోతే జస్ట్ సింపుల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ ఇంటూ రైట్ ఫీల్డ్కి వెళ్తుంది. పవర్ బిఐ ఇంజిన్ రైట్ ఫీల్డ్ లోకి పుష్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ పవర్ బిఐ ఇంజిన్ ఇన్కరెక్ట్ అనుకుంటే మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోండి. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ సాలరీ ఫీల్డ్. Salary is nothing but a values kada, so salary numerical field we will bring it in a value section. Now it is showing each job wise sum of salary show చేస్తుంది. Let make it attractive. Formatting option కోసం field section అయిపోయింది. So field section when we place a cursor, now it is showing job and say salary, right? If you want to show additional information, when we place a cursor, if you want to show additional information on a pie chart, then we'll make use of a tooltip property. So tooltip property is very important. We will discuss tooltip property is very important. When we place a cursor on this particular visual, in case if you want to show additional information along with a job and salary, right, then if you want to show commission, right, take and drop the commission in tooltip property. Just drop it over here and now you can just go and verify it. Okay, there is no commission for this job. Now here the salesman has a commission. Now sale job is a salesman, salary is a 5,600 and commission is 2,200 rupees. So the commission is not part of this visual. Commission is not at all part of this visual. When we place a cursor, by the time it shows additional information. See, commission is a tooltip property and commission is not at all a part of your visual. What are the fields are part of the visual? And job and salary both are a part of your visual. So job wise salary calculate అవుతుంది, but while showing job wise salary you show commission as well. While when a client or user places a cursor on it, cursor places మాత్రమే additional information show చేయి commission information, right? Fine, we are clear on a tooltip field section. Now we will discuss this drill through section also in the cross filter, keep all filters direction. We will discuss then. So we are in initial stage now. We are discussing basics right now. Okay. Now go to formatting options where we can see all kind of background colors and all. So over here. So job on the manager, salesman, president, clerk, analyst, we call them as legend properties. And okay, legend properties మీకు అక్కడ లేకపోతే ఆఫ్ చేసేసేయండి. Legend properties అక్కర్లేదు. Next, go to slices and here you can select a color. So for manager it is showing some default color. Now if you want to browse your favorite color for manager, just select your favorite color for manager. Okay, manager ki ee color unte బాగుంటుంది. Okay, done. So you can select for each and every job and you can do the same job for the rest of the jobs. Slices is done. Detailed labels, this is a very important feature, formatting option. Detailed labels. Here by looking at this particular visual, this is not attractive visual. And see, by looking at this visual here ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే 8.28K అని చూపిస్తుంది, కానీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ మేనేజర్. నాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, మేనేజరు 8275 ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇక్కడ లేబుల్స్ లో కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఫాంట్. ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు లేబుల్స్, ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ లేబుల్స్, anything related to these labels, formatting options I'm talking about, anything related to these labels, directly go to detail labels format. Directly go to detail labels format option.
Okay, now expand this, and so in case if you want to have labels outside, inside కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇన్సైడ్కి వెళ్తే ఇన్సైడ్కి వెళ్తాయి labels. Okay, if your client is requesting to have a labels inside of the pie chart, you just take it. Otherwise you can keep outside of them, prefer outside. So you just go with the prefer outside. Okay, now label content, this is a very very important. What exactly you want to show on a labels? So right now it is showing only data value, percentage total. In case if you show, if you select a category, category means the job name, it will show only job name. కొంచెం font size increase చేస్తామండి. Font size increase అయితే మీకు visibility లేదు. Okay, let's increase the font size first. Okay, manager. Now let's go back to label content. Under label content, what exactly you want to show in a label? Do you want to show only job name? Then select a category which will show only name of the job. So name of the job ఒకటేస్తే సరిపోతుందా? Is not a sufficient information for the client. Now only job is not required. Now if you want to show only data value means salary, it will show only salary. That is also not sufficient. Now go to percentage, it will show percentage. So manager is drawing 28 percentage, and it will show percentage. Okay, now percentage is not good. Category job name plus data value. So here it is showing job name along with the data value. Job name కొద్దిగా increase చేస్తే, size increase చేస్తే మీకు కరెక్ట్ కనబడుతుంది because of size increase చేయాలి. Okay, let's take it into new page. New page లో తీసుకెళ్తాం. Okay, now so category name along with the salary. You are not happy with that as well, right? I understand. Next, so if you want to show category with a percentage, category means manager is drawing 28 percentage, salesman is drawing 19 percentage, president is drawing 17%. Still client is not happy. If you want to show everything, all detail labels, now client will, you should feel happy. And we are showing job name, salary 8.28, and then percentage, everything we are showing on a chart. Now again client is not happy, reason being amount we are showing in thousands, we have to make it as none, right? We have to show detailed value. Here we have to select display units. Under display units you select none option. Now it will show detailed value. Manager, total salary of manager is 8,275 rupees. Comparatively other jobs, he is drawing 28.51 percentage. So we are showing job name, total salary and percentage. Okay, any questions? Yeah, currency wise also we can show it. So currency wise also we can show it. Fine, all these are discussed options on rotations. And rotation అంటే ఏం లేదు, ఇది న్యూ ఫీచర్. ఇది సో లేటెస్ట్ వర్షన్ లో వచ్చింది. ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఓల్డ్ ఆప్షన్ లో రొటేషన్ ఆప్షన్ లేదు. సో రీసెంట్ గా వచ్చింది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్, మేనేజర్ వచ్చేసి రైట్ కార్నర్ లో ఉన్నారు కదా, రొటేట్ చేయండి. ఈ భూచక్రాన్ని కొద్దిగా రొటేట్ చేయాలనుకోండి, సో కొంచెం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీకు టాప్ లో అనలిస్ట్ టాప్ లో కావాలనుకోండి, సో ఆ వీల్ ని రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ రొటేట్ ఇట్. సో టాప్ లో సేల్స్ మెన్ ఉండాలనుకున్నారు అనుకోండి, సో యాజ్ పర్ దట్ వీ కెన్ రొటేట్ ఇట్. సో ఇట్స్ న్యూ ఫీచర్ కేమ్ ఇన్ పవర్ బి రీసెంట్లీ. ఓకే, సో రొటేట్ చేసుకోండి మీకు ఎలా కావాలి అలా. పైన ఆల్వేస్ టాప్ లో మేనేజర్ ఉండాలనుకోండి, టాప్ లో మేనేజర్ పెట్టుకోవచ్చు, రొటేట్ చేసుకోవచ్చు, ఈ వీల్ ని రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ పై చార్ట్? సో తర్వాత ఒక మోస్తారు హైట్ లో. ఓకే, సో రీజనబుల్ సైజ్ లోకి డిక్రీస్ చేసుకోండి, రీజనబుల్ సైజ్ లోకి. సో మనం డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళి కొంచెం నా కొంచెం సైజ్ తగ్గిస్తాము, వాల్యూ సైజ్. లెట్స్ మేక్ ఇట్ 10. ఓకే, నా ఇట్ ఇస్ బెటర్, లుక్స్ బెటర్. సో మీరు నంబర్ ఆఫ్ విజువల్స్ ని బట్టి సైజ్ డిసైడ్ చేసుకోవాలండి. ఓకే, ఫైన్. నౌ this is a pie chart visual, right? Now let's talk about donut chart. Pie chart and donut chart both are same. And okay, pie chart and donut chart both are same. Copy paste, you copy paste this and you change it to donut chart. Both are same in terms of properties. Whatever we discussed so far in terms of properties, everything same, similar properties only. If you go to field section, legend value section, and you can see tooltip, everything is same. Tooltip is also same, tooltip property is also same, nothing changed.
Now, if you go to formatting options over here, go to formatting options under details, everything is same. What is additional property that we see in a donut chart, right? This inner radius. The only difference between these two, pie chart and donut chart, is in a pie chart we don't have an inner radius. Here we have an inner radius. So ఇన్నర్ రేడియస్ ఉంది కదా, ఈ ఇన్నర్ రేడియస్ మనం ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో లుక్ అండ్ ఫీల్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. సో ప్రెజెంటేషన్, డేటా ప్రెజెంటేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సిమిలర్. సో ప్రాపర్టీస్ అన్ని సిమిలర్ ఉంటాయి. బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పై చార్ట్ అండ్ డోనట్ చార్ట్ ఇస్ ఇన్నర్ రేడియస్. హియర్ వీ హ్యావ్ అ ప్రాపర్టీస్. ఇఫ్ గో టు జనరల్ ప్రాపర్టీస్ నో, కంపల్సరీగా ఇక్కడ స్కోప్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ వెరిఫై మీరు చేంజ్ చేశారు. పొజిషన్ ఇన్నర్ రేడియస్ అని చెప్పి ఒక చేంజ్ చేసేసారు. ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్ళి ఉంటుంది, షాడో ఎఫెక్ట్స్. సో న్యూ వర్షన్స్ వచ్చేసాయి కదా. సో ఇట్స్ ప్యాక్డ్ అప్ విత్ లాట్ ఆఫ్ వర్షన్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ వచ్చింది ఈసారి. సైజ్, హైట్, విడ్త్, లాక్ ఎక్స్పెక్ట్, దట్స్ ఫైన్. There should be some inner radius option. Rotation is fine. I got it. Inner radius option somewhere under position, overflow, label, content. Verify for inner radius, height. Let me know if you find inner radius, position. Advanced options. Density, responsibility, all. సో ఎవ్రీ మంత్ చేంజ్ అవుతున్నాయండి పవర్ బిఐ. మీరు ఒక 2 months కానీ పవర్ బిఐ క్లాసెస్ పక్కన పెట్టారనుకోండి, థర్డ్ మంత్లో పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయలేరు. కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోతుంది. చూడండి, నేను ఎవ్రీ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, బట్ నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. చూడండి, లాస్ట్ 2 years నుంచి టీచ్ చేస్తుంటే ఆప్షన్స్ సడన్గా మూవ్ చేసేసారు ఆ ప్లేస్లో నుంచి. సో ఇట్స్ హార్డ్ టు ఫైండ్ నా. ఓకే, లెట్స్ ఫైండ్. సో టాస్క్ అండి, నేను ఫైన్ చేయలేను కాబట్టి నేను ఫైన్ చేయలేని మీకు టాస్క్ ఇస్తుంటాను కదా, యాజ్ యూజువల్. నా ఇట్స్ అ టాస్క్ ఫర్ యూ ఈస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్నర్ రేడియస్ ఆప్షన్. ఇన్నర్ రేడియస్ ఆప్షన్ ఫైండ్ చేయండి. స్లైజెస్లో ఉంటుంది. సో లెట్స్ గో టు స్లైజెస్, ఇన్నర్ రేడియస్ ఆప్షన్, spacing, yes, inner radius over here. So under slices, here we have inner radius and inner radius. So inner radius 0 చేసేసారు అనుకోండి, completely similar to, both are similar, right? So donut pie chart, donut chart, both are same. If you make inner radius as 0, this is one additional property that we get. Okay, this is one additional property that we get, inner radius option. So inner radius option ఏంటంటే just 0 చేశారు అనుకోండి, both are same. Pie chart and donut chart both are same. If you in donut chart, the other new option is extra feature వచ్చేసి inner radius సెట్ చేసుకోండి. ఈ ఇన్నర్ రేడియస్ మీకు ఎంత కంఫర్ట్ ఉంటుంది, బెటర్ లుక్ వెళ్ళి చూసుకొని సెట్ చేసుకోవడం. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో వీఆర్ డన్ విత్ టుడే సెషన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ 4 visuals? Card visual, multi-card, pie chart and donut chart. Any questions? Hello, Anna. Yes. Anna, type of the visual